إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تبزى الله سبحانه وتعالى akiriza natuwayo mukisomera ogwokusembera gyali. Emirimu gino Allah subhanahu wa ta'ala gyatutuma okukola gy'emirimu egitusembeza gyali. Buli lwogutuukiriza ng'osembera wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Buli lwokola gino emirimu Allah gyagamba nti gino ngibakakaatiseeko gy'okoma okusembera. Bw'oba oyanukudde omulanga gwa JUMAH n'obeera nti ojja mu kifo kino olozze kusembera eri eyakutonda. Nabwekyo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala era nitumusaba abeere nga atuwuliza ebyo ebinaatereza eddiini yaffe n'obulamu bwaffe buno mwe tuwangaalira. Mu bufunze baddu ba Allah tuli mu kugezaako kutukuza nafsi zaffe mu fitani Allah subhanahu wa ta'ala ziyatera mu bulamu buno obwensi. Era nga mu kugezaako okwerongoosa twagenda tutambula mpaka bwe twatuukira ddala mu bulamu bwaffe obw'ensonyi ensa zaffe mpaka lwe twatuukira ddala mu maka gaffe. Ekibuuzo kiri nti JUMAH zino zozowulira otaddemu ki? Okyusiza kyenkana ki? Era okutta olugendo olunaatereeza obulamu bw'owangaala. Kubanga bwe tuba tuzze wano ne tusoma aya za Allah n'obuluŋŋamu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tukakasa tuba tuli ku mulamwa. Olw'ensonga tugambe nti inna asdaqa alhadithi kitabullah wa khayra alhuda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi. Isheza ntukakasa nti Allah baba yatugambye tumanya nti asdaqul hadith. Bwabanga omubaka yatugambye tukakasa nti khairul huda. Ekitegeeza nti bwabanga Allah yakugamba juma ewedde n'eri JUMAH bw'owulira ebigambo ebyo bwe wagenda mu kutereeza obulamu bw'owangaala otuuse ku ki? Kubanga tukakasa nti ebigambo etwogera bye bisinga okuba eby'amazima. Imma ggwe atannateeka mu nkola oba nze, wabula ye Allah byayogera sadaqa Allah wa sadaqa rasuluhu. Ye Allah byayogera gaali mazima, anaateeka mu nkola ojja kutereera.
nombaka yayogera mazima yenna n'agenda ebintu ebyo n'abiteeka mu makage amakago gajja kutereera ate bwe ganaatereera ne fitina ejja kukendeera mu bulamu bwo. Twagenda okulaba mu juma ewedde Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugamba tuddeyo tusonyiwe abali mu mayumba gaffe. Yatukakasa nti abange mwe abakkiriza ya ayuha allazina amanu inna fi min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, mazima mu bakyala n'abaana mulimu obulabe naye mbakubiriza wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, bwe muba mugenze waka musonyiwe mubeereko okusonyiwa kwe mukola, muddiremu abantu bammwe ate mbeeko bye mwesonyiwa ate mubasonyiire ddala muzzeewo obulamu n'enkwatagana eyo. Era n'atuwombaka alayhi salatu wassalamu ti khairukum li ahlihi, okupima nti oba oli musajja wa buvunanyizibwa n'omukyala okumukakasa ndi mukyala wa buvunanyizibwa tujja kukupimiranga ku makaago. Butya bw'olongoosa eri abantu b'ennyumba yo, tuve mu kino ekifaananyi kye tuteeka ebweru wabula mu nju yo olina okuteeka amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo by'olwaleero kwaba abagezaako okukola, oyinza okuba nga omulimu ogwo si mwangu, oyinza okugenda ewa mukyala wo nga wagezaako okwagala okulongoosa n'okumusonyiwa n'ensonga okuzituulamu naye nga maybe waliwo bye wakoowa mu bulamu bwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atugamba mu suratu an-Nisa, sura y'abakyala, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atugamba okudinga n'abakyala bwe yatugamba nti wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kaseera. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti omwana Adamu bw'oba owangala n'abantu b'ennyumba yo, mukyalawo oba abaana abo be twayogerako mu sura Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala wano mu bakyala atugambe nti ashiruhunna wa ashiruhunna bil ma'ruf. Genda ogezeeko kubanga twagambe guno kati nekyo kigezo kiri awo, kiri mu nnyumba, obulabe buli mu nnyumba omwo. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, gezaako okulaba ng'oteekawo embeera ennungi, gezaako okulaba ng'oteekawo ma'ruf, baako byolongoosa, baako byosonyiwa, baako byewerekereza, baako byobuusa amaaso, kola okubuulirira okunaaba kusobose, musobole okuteekawo enkolagana eyo. Fa in karihtumuhunna, oyinza okuba nga olina byotamwa ku mukyalo oyo, emyaka gye mmaze 10, 6, 5 waliwo kati byotamwa ng'olina byokooye, munneeyisaaye ng'olina byokooye, nga ne bw'oyagala okumusonyiwa waliwo ebintu by'owulira nga bino si byakutama, mu butuufu ng'olaba yawukanye naye yasinga. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fa'asa an takrahu shay'an, n'oyinza okuba ng'olina byotamwa naye nga bw'otamwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba nga weerekereza n'obaako embuusa gy'obibuusaamu amaaso, Allah ayinza okubaako obulungi obulala bw'ayisizaako ku mukyalo oyo. Allah ayinza okubaako obufulumiro bwakuwa. Ayinza okuba omukyala takyakusanyusa nga maybe takyalabika bulungi, abakyala abali ebweru balabikako bulungi, naye ng'omukyala oyo agenda okukukuliza abaana abo, abaana abanaafuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa abanaakutegeera nga taata waabwe nga bagenda kuyita kwoyo omukyala atakyali mulungi. Ayinza okuba nga omukyala alina byatasobola kutuukiriza mu bulamu bwo naye ng'ate alina Allah wasobola okuyisiza, maybe ng'okuwaŋŋaana ekigenda kukutwala mu maaso ga Allah ng'oli musiimu, ng'era Allah asiimye. So tuleme kutunulira nnyo negatives njereere, n'obeera nga ekifo ky'okuddiramu mukyalawo n'okumusonyiwa otamwa, kubanga bw'obanga olina ky'otamwa fa in karihtumuhunna, oyinza okuba nga mu butuufu okooye ng'olaba n'ebyokusonyiwa toweetaaga omusonyi ebbanga tatereeza, omudiddemu takyuka, oba ye n'okwetonda teyeetonda, gwe eyeegayirira era osonyiwe, ye talinaamu yadde akagamba nti neemenyeeko mu mutima n'otamwa. Neyinza okuba nga kyotamwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleetawo embeera ate endala ennungi. So tugende tugumiikirize omubaka Muhammadin
sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti istawsu bin nisa, istawsu bin nisa, bane mugende muberenga abakyala bano muwangala nabo mu mbeera y'okuba nti mubabuulirira. Istawsu kiva mu wasiya, muwangale nabo bulungi. Mu Luganda kiyinza okutegeeza nti muwangale nabo bulungi, wabula gezaako okulaba ng'omuzza. Istawsu bin nisa, tuulako naye obeeko ensonga z'omugamba ate mu mbeera ya kuwuliziganya nakola wasiya gyali, kubanga fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, kubanga abakyala abo mu butonde bwabwe Allah batonda mu lubiriizi, era balina okweweta kwa butonde kuli nakyo. Ate omubaka alayhi salatu wassalam nagenda mu maaso n'agamba nti wa inna awaja shay'in min dila'in, ate ekitundu ekisinga okubanga kyekisinga okuba okweweta okw'amaanyi mu lubiriizi olwo, alaahu, kyekyawaggulu, ekitundu kyawaggulu, ekitundu kyawaggulu. So omukyala baba atondebwa mu lubiriizi omwo, ekitundu ekisinga okubanga kyekiriko ekizibu kyekitundu kye ekyawaggulu. Era bwetunaba abalama ba hadith bagamba omutwe gwe, olulimi lwe, entegeera ye, ekitegeeza nti oteekeddwa okumanya. Oyinza okutwala engeri y'okuteekawo embeera y'emboozi n'okutandika ensonga mutandika okuddiŋŋana, omukyala n'akuwa statement emu ng'ekuzzaayo gy'ovudde, kubanga ye bwebwo bw'oba in dhahabta tuqimuha, bw'obanga ogenza okutereeza olwo olubiriizi ng'oyagala kulugolola lwegolole, kasarutahu, ogenda kulumenya. Bw'oteekawo amaanyi gano ng'omusajja n'oteekawo amaanyi gakuba ng'ogenda kumugolola omuteeke gwe okulaba okw'omwetaaga, ojja kumumenya. Ate okumumenya talaquha, ogenda kuba omutalaka, mugenda kwawukana bwawukanya. Ebyo ebigambo bye khairul hadiyi, bwebwo bulungamu nabbi bwe yakuleetera alayhi salatu wassalam. Bw'ogenda baka n'amaanyi ng'oyagala kutereeza mukyala ku kifuba, bwe luba lubiriiza Allah lwe yamutondamu, kasarutahu, ogenda kulumenya. Ate bw'onaaluleka obulesi n'abeera nga bwe yakula bw'atyo, ogenda kuwanga naye nga yeeweta bw'atyo naturally. Kiba nti istawsu, genda obeeko byolongoosa. Istawsu, kwatakwatamu mu lubiriizi olwo mpola mpola, nga bw'osonyiwa, nga bw'osonyiwa ebimu, nga bw'omuddiramu bw'otyo paka lw'onaatereeza. Oyinza okubaako by'otamu ate Allah n'abaako by'ayisaamu. Bw'atyo nabbi bwe yagamba, kubanga kyetunoonya ki? Lwaki twagenze mu maka gaffe? Lwaki topiki y'obufumbo yayingiddemu lwa nsonga twalabe nga fitina etutta y'abakyala, naye nga ekitwedde okuba nga tetusobola yadde okwefugamu ekitandikirwako ewaka tewali butebenkevu, tewakyali sakiina, tewakyali mawadda, tewakyali rahma. Kati kitegeeza nti omuntu ogenda ofuluma ennyumba ng'owankawanka, yina omukyala gw'osanga ku street olaba nga wabuvunaanyizibwa. Ne tugamba nedda, buli omu adde yatereeze mu maka ge, obutebenkevu obufune mu maka go, ogenda okuyingira ebweru ewali fitina nga tulisi imaani osobola ogikuuma. Kyekyatuzizaayo ewaka. Yenna tagenda kutereeza waka, tagenda kusobola kuwangaala. So tugezeeko baddu ba Allah, istawsu bin nisa, tuulako ne mukyalawo, obeeko by'omulengeza, mubeeko bye mwennyonnyola, obeeko bye weerekereza, obeeko by'omusonyiwamu, obeeko by'obuusa amaaso, obeere ng'olubiriizi n'olulina engeri gy'olukwatamu. Kubanga bw'onaagenda okuba nti oyagala kulutereeza ku level gwe kw'olwagala lwegolole bwe ruti, ogenda kulumenya, mujja kwawukana. Yagamba ngezezzaako bigaanyi. So tubeere abantu abagenda okuba nti tuwangala n'abantu abo, gezaako okulongoosa. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurun rahim. Allah naye ayagala kukulaba okozeewo ki? Istawsu bin nisa'i khayra kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka bwatugambye wangala nabo, gezaako okuba wasiya, gezaako okumuzza, teekako ku birowoozo. Oyinza okuba ng'otabiddwa. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Waliwo empisa nga zo zitamwa mu mukyalo oyo, weesibe ku ebyo ebirungi by'alinamuko. Noonya
bwobanga olina ensonga gy'otamiddwa mu bulamu bwe kale siimaamuko mu bimu ku birala byasobola okugezaako. Oyinza obanga olina omukyala ng'asala eswala 5 akakayasi kakulwanagana nako naye nga maybe tamanyi kwoza ngoye ezo oba kuzigolola oba tasobola kukakkanako bw'omugambako eddoboozi alisitula mu bwangu naye nga ku ibaada n'eddiini tomuyinaamu nsonga yonna. Kitegeeza nti baako bw'obanga olina byotamwa mu mpisa ze oba mu nneeyisa ze radiya minha akhar baako naawe zeweesibako gambe kale alhamdulillah kina kale asobola okunkuliza abaana bange kati omwana owange asoma alifatiha kati alhamdulillah omwana amazeeko yasaluna omukyala yeewaddeyo abaana bange ate agezezaako okubalabirira ayonseza abaana bange emyaka 2 abakyala tebakyagala kuyonsa baana alisa owange ayonseza abaana bange nobako ensonga naawe zoopiikinga kwona osinzira okumusonyiwa. Otherwise bwobanga gwe omumezalingira ku bakyala bali boolaba ebweru n'empisa gye bakuyisaamu gw'ogenda kumumenya kubanga buli onagezaako kumuteekako yo standard si kwagenda okuwangalira. Ne bw'onaalemererwa okubaako kyotereeza mu bufumbo obwo gwe fitina y'abakyala togenda kugiyitako. So today waka tutandika okulongoosa bw'oba zeewaka n'obanga azzaawoko ku mboozi omukyala nga yekyanga bwekyanzi baako byogezaako okulongoosa. Methali omubaka alayhi salatu wassalaamu endala gyatusibira yagamba tahabu mugezeeko okwewa ku ngeri y'obulabo weewe muwaŋŋane ebirabo musobole okucreatinga omukwano ogwo n'okwagalana. Ebyo omubaka we yagamba ye nabbi wo alayhi salatu wassalaamu baako obulabo bwotwayinza okutandika ensonga oyagala kulikonsayiringa na mukyalawo ne mutandika ku noti oba wakamuwa salaamu awo ne mutandikirawo n'okuyomba mwaka akaseera awo wenyini vakeno n'akalabo nabbi obwatu bagambye bwomba mwagala okuteekawo amahabba agaabula mu makoomo tandikira ku bulabo baako koogula vakuwena emmere gy'ogula eya buli lunaku ekyo si kirabo ekyo buvunaanyizibwa bwo okuliisa mukyalawo wabula baako obulabo bw'omutwalira naye amanye nti kano kali special emboozi eneetandikira okwo reconciliation egenda kutandikira okwo mujja kwagala tahabbu mujja kwagalana mweyembeera bwatu omubaka bwatu bwe yagamba alayhi salatu wassalaamu. Kyetunoonya twagala kuzza maka gaffe mu order tugenda okufuluma kubanga abakyala abatambulira ebweru kale ne bwonaakola otya togenda bagoba ku street okwo ne bw'onaasiramuka togenda bagamba kwambala bulungi tebagenda kwambala bulungi. Allah waffe yatusuubiza ya ayuha alladhina amanu alaikum anfusakum gwe kufaayo ku nafsi yo la yadurrukum man dalla idha ihtadaitum gwe bw'onaaba oluŋŋamye oli tagenda kukukosa ojja kubaako wooyita. Ereza ffe tuveewo waffe nga tumaze okuluŋŋama omaze okwetereeza mu mutima kati oba osanga abambadde oba tebambadde ojja kusobola gwe okutambula ogenda okola ekyakututte ebweru era okomeo ng'okyali musajja mukkiriza. So bwe tutatereeza kiri mu nnyumba n'otebenkera mu makaago kyeza ogenda kufuluma ebweru ng'onoonya sakiina bweru eyo ku mulimu abawala b'okola nabo abajja ku dduuka lyo b'oteeka ku mmotoka yo b'ovugira mu takisi bw'ojja okutandika okunoonyamu sakiina naye manya eyo sakiina haramun era ojja kuba weeyongerayo weeyongezi. So bwatu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukubiriza n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuwadde ebyokukola baddu Allah bakyala baffe tugende tugezeeko okuwaŋŋana nabo bulungi tubabuulirire istawusu binnisa tuulako naye obeeko by'omutereezaamu kubanga naturally ayina ekizibu ate n'abakyala mutegeere kuno si kubakkakkanya naye muyina ekizibu mu reasoning yammwe mulimu ekizibu. Omuntu oyinza n'okubanga kyokola kikukosa naye nga goloza kigenda kukuyamba. Omubaka yagamba awaju shay'i fi ddilai ekisinga okubeera nga kyeweta nga kigongobavu mu lubiriizi alaaho. Etegeeza nti reasoning y'abakyala mu abaami mulina ogyegendereza tagenda ku reasoning nga gwe ne bw'aba nga akusinga obuyigirize ne bw'aba nga yasoma eddiini okukusingako tagenda ku reasoning nga gwe musajja. Kimanti Allah yakkiriza abasajja okubeera n'abakyala bana kubanga entegeerayo esobola okukontrolinga emitwe gyena. So ekyabakyala nabo banakimanya ne bamanya nti mu nature yaabwe mulimu ensonga bajja kusobola nabo okumanya bawo bw'aba akuzza ku order ng'akuzza mu layini nawe oteekako ku birowoozo kuba nawe wasadde ejjuma
Dema kuloza nti wasoma kadoli mukunyoma famachana nafe bantu gano okutuleka wansi nange ntegeera no otegeera naye wakoleba mu lubiriizo likeeki kyamu Allah ina ensonga gya kutonako gwe gyotannaba kwezuulako nabbi ojja kutegeeza so baba kuzza mu oda omusajja ali mugezaako okuleeta wasiya waka akuzza mu oda kubanga bw'onootereza obufumbo ogwajja okufunamu agazi agenda kukuta katogenda kukola oti bakyala bangi bali mu kubundabunda tebalina basajja bayingidde emyaka 3-4 tebalina abagambako kali gwa olina obufumbo omwami ali mukuzza mu oda oyagala kulaga nti ate oli w'amaanyi ennyo ogenda kuluzinga obufumbo obwo so tuddeyo tutwaleyoko ne ku bulabo tuinitiating reconciliation n'akaakalabo ombaka yagamba nti tahadawo oba tahadu tahabu muwengane obulabo obwo bujja kubayambako okuzza amahabba mu nyumba baako kogula nga kali special kamutwali mulyoke mutuulemuko mu initiating talk mubeeko conversation gye mukola nga ya kintu kikulu ya buvunaanyizibwa oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala anaabako kyabateeramu ne tusobola okutebenkerako ewaka ne tukendeza ku fitina gye tusanga ebweru. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us another chance to come and listen to his guidance and the teachings of his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Last Jumah, Allah subhanahu wa ta'ala gave us a piece of advice and we had to go back home and try to do and put something in practice. And I hope those who tried, inshallah, Allah slowly but surely, Allah will give us a way out and Allah will open things for us. Last Jumah, Allah guided us by telling us that we have an enemy within our homes. Some of our spouses could be our greatest enemies, but we have to go back and mend those marriages. We try our best. Let the husband do the responsibility and let the wife also do her duty so that we can at least try to create some kind of atmosphere that can help us to get rid of the fitna outside the home. So in the guidance that Allah subhanahu wa ta'ala gave us last Jummah, He said you go back and pardon your spouses. And this is a hard task, people, to go back and pardon them and overlook some of the mistakes and then forgive. Those are the three principles. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. Allah put them together because they're not easy. To go back and try to put together marriage that is crumbling, you have to be man enough. If the woman is the one to do that responsibility, she has to put in so much. So Allah subhanahu wa ta'ala said you have to pardon them. So when somebody seeks for forgiveness, you have to accept them back. Even if they hurt you to so much extent, you have to accept when they break their hearts to come back to you. وَتَصْفَحُوا. And you have to overlook some of the mistakes. Don't cling on every simple petty mistake that somebody does. وَتَغْفِرُوا. And then you have to forgive. Because some of us don't forgive. You just mention it, okay, we'll leave it. Somebody says, I'm sorry, forgive me. No, let's leave it. Now another mistake comes in, then you pile it up to the other one. So Allah subhanahu wa ta'ala gave us those three principles and we went home. And He told us on the tongue of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that the best among you are those who are best to their household, their wives, to their spouses. So measure your excellency with regards to your household. How does your wife consider you to be? Are you a good husband? How does your husband consider you to be? Are you a good wife? That was the task for last Jummah. And now today Allah subhanahu wa ta'ala gives us the order. He says, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Now this is more to the side of men. You go and try to make sure that you live in harmony. Try to create that kind of tranquility by your own ways and means. عَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. You sometimes might hate some of what they do. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. You can reach an extent where you hate your wife. She has taken you through so much hell that you don't want to look at her next time. But Allah subhanahu wa ta'ala says, even if you reach that extent, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ, you might even hate them. But understand, Allah subhanahu wa ta'ala might produce something good if you bear some patience.
and you try to put this thing together. You try your best to overlook and pardon and forgive. Maybe sometimes Allah subhanahu wa ta'ala can give a way out, and maybe the marriage reworks again. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam advising us, he told us that the very nature of those sisters, of those wives of ours, they have a problem in their very nature. Allah subhanahu wa ta'ala created them from a rib, and the rib is by nature crooked. It is bent, the rib, your rib. So it is bent naturally. And he said the greatest bending is on the highest point of the rib. And the high point of the lady is her head. There is a problem. You might think she might reason like you because she's educated or she has so much degrees, but they will never reason like men. Naturally. And that's not putting them down. We are just telling them the truth, because there is a difference between actual fact and an opinion. The women can have their opinions about themselves and what the Western culture has told them, but facts are from Allah who created them. And men, you know the women you're living with. They have a problem in their reasoning. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Istawsu bin nisa." Make sure you counsel them and guide them kindly, because they have a nature that is crooked from their very creation. They came from a crooked shape. So when you try to make it straight and you consider her to be man like you're gonna break your marriage. You're gonna break it. And if you don't do anything and you say, okay, let me just leave my wife, she's going to walk in a crooked way all her life. So istawsu bin nisa. Sit with them, talk to them, try to guide them, try to counsel them, so that at least you can get, anyway, at least you try to release the bending. Try to straighten it slowly, so that at least when she becomes straight or upright, at least you might have some tranquility at home. So when you have that sakina from your home, and then you go to work, any kind of temptations that you're going to meet other women outside, you're going to be at least in position to control your nerves and your ego. You're going to be able to control your bestial nature, that kind of desire that you have in you. Otherwise, if we are not doing that responsibility at home, we go out hungry for women. Why? Because you don't have that sakina at home. So let's go back and do this. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one golden advice he gave us, he said, if you want to initiate a reconciliation, begin by giving gifts. Tahadaw. How he said, tahadu, give gifts. Gift those wives. Because you might go back and you want to reconcile, but you begin on a very, slippery slope, and you get into another altercation in trying to reconcile. So when you get a gift, you buy a gift as sunnah, because you had the messenger say it, and you go try it out. Tahadaw, go give yourselves gifts. Tahabu, you love yourselves. You produce another new life of love. So if there is no love at home, there is nothing, that you're putting together at home, begin by getting those small gifts and you take them home. That's the guidance of your Prophet. Then when she becomes excited, you can sit with her and you begin to talk. You can initiate a lively conversation with her. Otherwise, if you go with your arrogance and I'm man in this home and I'm the one to talk final, no, she will never, because she has that crookedness by her nature. So sisters, understand what your Creator is telling you, so that you listen to your husbands. When they're trying to mend their marriages, you will benefit if your marriage is intact. But we are living in turbulence. Women are losing marriages, and when they lose marriages, they still have the desire. When they walk on the streets, when they're not married, they're outside their marriages, they become a fitna to the men. After they lost their own marriages, and they want to pretend outside that are good wives. So they tempt us, and we think they're good ones. So men keep flocking towards them, yet they fail to even make their marriages. So please understand the guidance of your Creator. And when we are presenting this truth, we don't even shy away, because we know we are talking the absolute truth. Inna asdaq al-hadith kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. So let's be good listeners. Let's go back. Let the man do his duty, and then let the woman do her responsibility. And inshallah by next Jumah, maybe we shall have
reach some level, and inshallah maybe Allah subhanahu wa ta'ala will help us and then bring some kind of goodness in our lives, and maybe ultimately we shall get rid of this fitna. We shall become stronger in the outside world to control our carnal desires, and then maybe we can prepare our deen to meet Allah subhanahu wa ta'ala. واختاما أصلي وأسلم على سيدنا محمد حيثما الله مخبرا وآمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.